Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So everyone are here? Okay, so let's start the class. Yesterday till what we have studied? Physiology of pharynx, right? Yes, ma'am. Okay, so we have finished physiology of pharynx, okay? So next is larynx. So what is larynx called as? Voice box, ma'am. It is also called as voice box. Why? Why it is called as voice box? Because it produces sound. Because it produces sound. Okay, it Sound. generates sound. Yeah, yeah. Okay. So larynx is commonly known as voice box. It's a short, hollow, muscular organ. So larynx is also made up of muscles which are located in the neck. So larynx is located in the neck. So at the neck you can see the cartilaginous rings. You can clearly feel it with your hand. So this larynx is in between pharynx and trachea. So it connects both pharynx and trachea, and it also serves as a passageway for air, a protective sphincter for the lower respiratory tract. So this larynx, it acts as a protective sphincter for the entire lower respiratory pathway. It also serves as the passageway for air. So it passes the air through the windpipe. And larynx, it is an organ of voice production. So it generates the sound, it generates the voice, the resonance of speech. So nothing but it is called as phonation. So where it is present, where it is located? It is located in the anterior part of the neck opposite to third to sixth cervical vertebrae. So how many cervical vertebrae are present in the spinal column? 7, ma'am. 7. Yes. So out of 7 cervical vertebrae, so this larynx is located in between C3 to C6 and third cervical vertebrae to sixth cervical vertebrae. So in between these vertebrae, larynx is located and it is located in the anterior part of the neck. So neck we have anterior, posterior part and also the lateral part. So this larynx is situated only on the anterior part, the front side of the body. It is situated between the pharynx above. So larynx ki above pharynx untundi and below వచ్చేసరికి trachea untundi. So trachea, it comes under lower respiratory tract or upper respiratory tract. Lower respiratory tract, ma'am. Yeah, larynx. Upper respiratory tract, ma'am. Yeah, right. So trachea, alveoli, bronchi, bronchioles, these are everything into lower respiratory tract. Whereas nose, nasal cavity, pharynx and larynx comes under upper respiratory Upper tract. respiratory tract. Yeah, yeah. So this larynx, it is more prominent in males. So males లో మనకి thyroid cartilage పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల you can see this here in the picture, the ash colored one, the thyroid cartilage. So due to this thyroid cartilage, it is large in males when compared to females. So females లో మనకి ఇది తక్కువగా ఉంటుంది. బాయ్స్ లో ఏంటంటే థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేది చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. So that because of this thyroid cartilage is larger, this larynx is more prominent in males. And thyroid cartilage is also called as Adam's apple. Adam's apple. Yeah, thyroid cartilage is also called as Adam's apple. So
Tell me about the larynx, what it is made up of and where it is located. Neck, ma'am. It is located in the neck. Okay, in between which vertebral segments? Third to sixth cervical vertebrae, ma'am. C3 Yeah, to C6. yeah, in between third to sixth cervical vertebrae. It is situated in between which organs? Which organs of the respiratory system? Tell me in between which organs of the respiratory system larynx is present. Larynx కి above ఏముంటుంది, below ఏముంటుంది? Above pharynx and below trachea. Above? Pharynx and below the trachea. Yeah, right. So in which, either in females or males, in which it is more prominent? Larynx is more prominent in what? In females or males? In males, ma'am. Yeah, because of, due to, Thyroid cartilage large ఉంటుంది. yeah. So because of the thyroid cartilage is large, it is more prominent in males. Okay. So what is the main function of larynx? Voice break అవుతుంది, ma'am. What is the main function of larynx? What is the main function of larynx? మ్యామ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఒక్క నిమిషమా. Ma'am, voice break అవుతుంది, ma'am. Okay. Okay, tell me what is the function of larynx? Production of sound, ma'am. Production of? Sound. Okay. Inka? It also prevents food from entering the airway, ma'am. It also prevents. Food from entering the airway, ma'am. It prevents the food entering into airway, na? The larynx function, ama? Epiglottis, ma'am. Huh? అది epiglottis function, ma'am. Yeah, the epiglottis function, right. నేను అడిగేది లారింగ్స్ ఫంక్షన్. ఒకటేమో వాయిస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఇంకోటి ఏంటి, ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ ప్యాసేజ్ వే ఫర్ ఎయిర్, అండ్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ప్రొడక్టివ్ స్పింక్టర్. Sure. So there are three functions. One is organ of voice production, it generates the voice. Second is it acts as a passageway for air. And third is it acts as a protective sphincter for the lower respiratory tract.
So coming to the structure of larynx. So larynx, it's a cartilaginous framework which is held together by ligaments, membranes and muscles. సో కంబైన్ గా మనకి లిగామెంట్స్, membranes, మజిల్స్ కంబైన్ చేస్తేనే మనకి లారింగ్స్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, లారింగ్ స్ట్రక్చర్. సో మనకి ఏమేమి మెంబ్రెన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి కార్టిలేజెస్ ఉన్నాయి లారింగ్స్ లో? సో వాట్ ఆర్ ది cartilages of the larynx? So there are 9 cartilages in the total. So 3 single, 3 paired. సో ఏంటవి? వాట్ ఆర్ ద సింగిల్ కార్టిలేజెస్ అంటే థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ అండ్ ఎపిగ్లాటిస్. సో ఈ 3 కార్టిలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సింగిల్ కార్టిలేజెస్. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 నంబర్. దే ఆర్ నాట్ ది పేర్డ్. అండ్ పేర్డ్ కార్టిలేజెస్ ఏమున్నాయి? ఎర్థనాయిడ్ కార్టిలేజ్, మ్యామ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. రావట్లేదమ్మా వాయిస్? నో మ్యామ్, బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్ బాగా. ఓకే. హలో, వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్, వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో పేడ్ కార్టిలేజెస్ వచ్చేసి యాటినాయిడ్ కార్టేజ్, క్యూనిఫార్మ్ కార్టేజ్ అండ్ కానిక్యులేట్ కార్టిలేజ్. సో ఫస్ట్ కార్టిలేజెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ కార్టిలేజెస్? మజిల్సా మ్యామ్? ఏమ్మా? మజిల్స్ కాదు, మజిల్స్ కాదు. వాట్ ఆర్ కార్టిలేజెస్? డిఫైన్ కార్టిలేజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? జనరల్ గా మీకు తెలిసింది చెప్పండి, కార్టిలేజెస్ అంటే ఏంటి అసలు? ఏమ్మా? స్మూత్ మస్కులర్ ఆర్గన్. కాదు, స్మూత్ మస్కులర్ ఆర్గన్స్ కాదు. జాయింట్సా మేడం? బోన్ టు బోన్ కనెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? కార్టిలేజెస్, టెండన్స్. కార్టిలేజెస్, టెండన్స్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసా? టెండన్స్ అంటే మజిల్ టు బోన్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. మ్యామ్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మ్యామ్. మ్యామ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
Okay, tell me the difference between tendon and cartilage. Tendon ఏంటి? Tendon connects muscle to bone, bone to bone. So these are the connective tissues that support the body and the cushion joints. So ఏం చేస్తే they are film like bone but they are more flexible. సో మనకి cartilages లో మనకి blood vessels ఉండవు, nerves ఉండవు. బట్ muscles లో ఉంటాయి కదా. Cartilages doesn't contain blood vessels or nerves. They provide shape and support అంతే. The main function of cartilage ఏంటి అంటే bones కి షేప్ అండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడమే కార్టిలేజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. సో అలా మనకి లారింగ్స్ అనేది 9 కార్టిలేజెస్ తో ఫార్మ్ అప్ అయిపోయి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 9 cartilages. So it's a framework. It's a cartilaginous framework which is held together by ligaments, membranes and muscles. So what are the single cartilages? Three, ma'am. Thyroid cartilage, Thyroid cartilage. hypod cartilage, epiglottis. Yeah. What are the paired cartilages? Heart cartilage, corniculate cartilage, pinnacle cartilage. యా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి లారింగ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది యాంటీరియర్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ సాగిటల్, దిస్ ఇస్ ది సైడ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి బ్రౌన్ కలర్ కనిపిస్తుందో అది ఎపిగ్లాటిస్ విచ్ ఇస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రివెంట్స్ ది ఫుడ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ ప్యాసేజ్ వే. సో మనకి ఇక్కడ బిలో ఎపిగ్లాటిస్ హైర్డ్ బోన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో హైర్డ్ బోన్ కి బిలో మనకి థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ అండ్ ట్రాకియల్ కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది 3 సింగిల్ కార్టిలేజెస్. సో కమింగ్ టు పేడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? క్యూనిఫార్మ్ ఉంది, ఆర్టినాయిడ్ ఉంది, ఇంకా కానిక్యులేట్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ పేర్డ్ అంటే దే ఆర్ 6 ఇన్ నంబర్. సో సింగిల్ కార్టిలేజెస్ 3, 3 + 6 9. సో మనకి ఇన్ బిట్వీన్ చూడండి ఆర్టినైడ్ కార్టిలేజ్ అండ్ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ దగ్గర మనకి వోకల్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో వోకల్ కార్డ్స్ దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది సౌండ్. వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. ఓకే. Yes, ma'am. సో మనకి ఇక్కడ ట్రాకియల్ కార్టిలేజెస్ అని చూసారు కదా. సో మనకి దిస్ ఇస్ ది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాకియా. సో మనకి లారింగ్స్ ఏదైతే క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఉందో దాని కింద మనకి ట్రాకియల్ కార్టిలేజెస్ అంటే ట్రాకియా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. So connecting to larynx there are several ring like structures, so those are called as tracheal cartilages, trachea and tracheal rings. So what is larynx? What is it made up of? What larynx is made up of? Framework of cartilages, ma'am. How it is held together? ఇప్పుడు లారింగ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కార్టిలేజెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఫార్మ్ అప్ అయిపోయింది? లారింగ్స్ అనే ఆర్గన్ ఎలా Ligaments, ఫార్మ్ అయింది? membranes and muscles ద్వారా. Yeah, it consists of ligaments, membranes and muscles, right? So it is lined by which membrane? Mucous membrane. Mucous Mucous membrane. So what is the role of mucous membrane? Mucus ఏం చేస్తుంది జనరల్ గా? Yes. What is the role of mucus? Mucous membrane ఉండడం వల్ల లారింగ్స్ కి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? Respiration జరుగుతుంది. Respiratory. ఏమా? Respiration బాగా జరుగుతుంది. నో మా రెస్పిరేషన్ కాదు. సో మ్యూకస్ మెమ్బ్రెయిన్ అంటే మ్యూకస్ ఏంటి? మ్యూకస్ దిస్ మెమ్బ్రెయిన్ ఈస్ లైన్. Okay, the role of mucous membrane is mucus
ఇట్ కీప్స్ ఎ సర్ఫేస్ మాయిస్ట్. అంటే మన బాడీ లోపలికి ఎయిర్ ఎంట్రీ వచ్చాక ఆ ఎయిర్ ని మాయిస్ట్ చేసే మ్యూకస్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ది ఎయిర్ మాయిస్ట్. ఇట్ మేడం ట్రాప్స్. డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా Yeah, ఎంటర్ yeah. అవ్వకుండా Yes. So first it makes the air moist, it makes the surfaces moist, it traps the dust, microbes and particles which are entering within the air. సో మనకి ఎయిర్ లో ఏవైతే డస్ట్ మైక్రోబ్స్ పార్టికల్స్ ఎంట్రీ అవుతున్నాయో వాటిని ట్రాప్ చేస్తుంది మ్యూకస్ ఎప్పుడైనా కూడా. సో ట్రాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది అండర్లైన్ టిష్యూస్ ఫ్రమ్ ఇంజురీ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్. So these are the role of mucus. So అందుకే larynx is lined internally by mucous membrane. సో మీకు నోస్ లో కూడా మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఉంటుందని చెప్పాను నిన్న. The main role of mucus is to keep the surfaces and air moist, to trap the dust and also protect the underlying tissues. So this larynx is lined internally by the mucous membrane. So what are the muscles of the larynx? So larynx muscles are divided into extrinsic and intrinsic groups. So మనకి larynx లో ఉన్న muscles ఎలా డివైడ్ అయ్యాయి? Extrinsic and intrinsic. So what do you mean by extrinsic and intrinsic? So extrinsic muscles ante the muscles which are originated outside the larynx and they are inserted inside the larynx. సో మనకి ఆరిజిన్ అయ్యేది బయట అవుతుంది. సో లారింగ్స్ లో ఆరిజిన్ అవ్వలేదు, అవి లారింగ్స్ లో జనరేట్ అవ్వలేదు, మనకి బయట జనరేట్ అయిపోయి బయట వేరే ఆర్గాన్స్ లో జనరేట్ అయిపోయి లారింగ్స్ లో ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి. అలా కాకుండా ఇంట్రిన్సిక్ వచ్చేసరికి ఇంట్రిన్సిక్ ఏంటి? దే ఆర్ ఒరిజినేటెడ్ అండ్ ఇన్సర్టెడ్ విత్ ఇన్ ది లారింగ్స్. That is the difference between extrinsic and intrinsic muscles. So what is the main role of muscle? Movement of the bone, movement of the organ. So what is the functions of larynx? Air passage, protection of the lower respiratory tract, phonation, nothing but voice protection, respiration and sphincter action. So it acts as a sphincter. So what are the muscles of larynx? Tell me the muscles of larynx. Air passage, protection of the lower respiratory tract, phonation, respiration, sphincter action. Okay. Those are the functions of larynx. In adigin the muscles of larynx ma. Muscles of larynx are divided into how many types? 2 types, ma'am. 2 types. What are those? Extrinsic. groups. Okay, what do you mean by extrinsic and intrinsic? Tell me the difference between both muscles. Outside the larynx ఏమో extrinsic, madam. Inside the larynx ఏమో intrinsic, madam. Okay. So this is about larynx. So these are upper respiratory tract. So next we will learn about lower respiratory tract organs. So what are those? Tell me what are the organs of lower respiratory tract?
వినిపించట్లేదా? హలో? వాట్ ఆర్ ది ఆర్గన్స్ ఆఫ్ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్? చెప్పండి. ఏం ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి లోయర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో? nose, nasal cavity. లోవర్ అంటున్నామా? లోవర్. నోస్ నాసల్ క్యావిటీ అప్పర్ అవన్నీ. లోయర్ అంటున్నాను. మరి ఇప్పటి వరకు Larynx, చదువుకుంది ఏంటి? అప్పరా లోయరా? upper larynx, lower అయితే trachea, bronchioles, alveoli. ట్రకియా, బ్రాంకస్, బ్రాంక్యూల్స్. Alveolus, alveoli. Yes, right. So the first is larynx కి కంటిన్యూషన్ గా ఉండేది ట్రకియా. సో దీస్ ఆర్ ది, మీకు పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, దీస్ ఆర్ ది రింగ్స్ ఆఫ్ ది ట్రకియా, ట్రకియల్ cartilages. So trachea is also called as windpipe. It is commonly known as windpipe. It's a flexible tubular structure that serves as the main airway connecting the larynx to the bronchi. So మనకి trachea ఎక్కడ ఉంది? Bronchus and larynx మధ్యలో ఉండేది trachea. So this trachea, it is connecting both larynx and bronchi. సో అలా కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎయిర్ అనేది మనకి లారింగ్స్ నుంచి బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్, అల్వియోలస్ వరకు రీచ్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రకియా? టు కండక్ట్ ది ఎయిర్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ వైల్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ది ఎయిర్వే రిమైన్స్ ఓపెన్ ఎట్ ఆల్ ది టైమ్స్. సో మనకి లంగ్స్ కి ఎయిర్ అండ్ లంగ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎయిర్ రిటర్న్ అవ్వడం కూడా కండక్ట్ చేసేది ఎవరు? కండక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు లంగ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ ఈస్ ట్రకియా. సో ట్రకియా ఏం చేస్తుంది? సో ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ చెక్స్ వెదర్, ఇట్ ఎన్షూర్స్ వెదర్ ది ఎయిర్వే ఈస్ ఓపెన్డ్ ఎట్ ఆల్ ది టైమ్స్ ఆర్ నాట్. సో మనకి 24/7 ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతున్నాయి కదా, వీ క్యాన్ బ్రీత్ ఆక్సిజన్ అండ్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. Yes, ma'am. Yeah. So this trachea, what does it do? It ensures the airway is open at all the times or not. It also functions, it also conducts the air to and from the lungs. So it also plays a role in filtering, moistening and warming inhaled air. So what do you mean by inhaled air? తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. Yeah, inhaled air means the air which we take inside of a body. So ఏదైతే inhaled air ఉందో దాన్ని ఫిల్టర్ చేయడం, మాయిస్టన్ చేయడం అండ్ వార్మ్ చేయడం ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? అది ట్రకియా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ ట్రకియా కామన్లీ నోన్ యాజ్? windpipe, ma'am. Windpipe. Okay. So where does it connect? Larynx to the bronchi. Yeah. So trachea, it is situated in between larynx and bronchi kabatti it connects larynx to bronchi. And what is the primary function of trachea? Conduct air, ma'am. Conduct air. Where? In which place? Lungs. It conducts the air to and from the lungs. So lungs ki and lungs nunchi mali body ki air ni conduct chesedi tracheal function. So what does it ensure? airway, ma'am. It ensures that airway remains open at all the times. Okay. So airway అనేది మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నోస్ టు లంగ్స్ ఏ వేలో అయితే ఎయిర్ పాస్ అవుతుందో, సో ఆ కంప్లీట్ ఎయిర్వే అనేది మనకి 24/7 ఓపెన్ లో ఉందా లేదా అని ఎన్ష్యూర్ చేసేది, చెక్ చేసేది ట్రకియా. సో ట్రకియా ఆల్సో ప్లే రోల్ ఇన్, ఇంకేం చేస్తుంది? ఇంకేం రోల్స్ ఉన్నాయి ట్రకియాకి? Filtering, moistening, and warming inhaled air. Warming inhaled air.
Yes, filtering, moisturizing, and warming the inhaled air. So the air which we breathe in gets filtered, moistened, and warmed by trachea. So trachea also helps. It helps in protecting the respiratory system. So anatomy of the trachea. So trachea begins at the lower border of the cricoid cartilage around the C6 vertebral level. So cricoid cartilage ఏంటి? It's a paired cartilage of the larynx. సో మనకి C3 to C6 వరకు larynx ఉంది కాబట్టి C6 అరౌండ్ ఏదైతుందో దాన్ని ట్రకియా అని అంటాము. సో లారింగ్స్ ఉన్నది C3 to C6. సో C6 నుంచి నెక్స్ట్ వర్టిబ్రే వరకు ఉండేది ట్రకియా. ఎక్కడి వరకు ఉంది నెక్స్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే T5 వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ట్రకియా. అంటే C6, T1, T2, T3, T4, T5. సో ఇన్ని వర్టిబ్రేస్ లో మొత్తం మనకి ట్రకియానే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో థొరాసిక్ వర్టిబ్రాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, ma'am. నో, థొరాసిక్ వర్టిబ్రా 12, ma'am. ఎస్ 12. సో 12 లో మనకి C6 ఒకటి ఉంది అండ్ ఆల్సో T1 to T5. సో కంప్లీట్ గా ఎన్ని వర్టిబ్రాస్ లో ఉంటున్నాయి? 6 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ కవర్ చేస్తుంది ట్రకియా బాడీలో. ఓకే. So it lies in front of esophagus, behind the sternum, and divides into right and left bronchi at a ridge called carina. So behind the sternum అంటే మనకి sternum bone ఉంటుంది diaphragm దగ్గర. సో ఆ sternum దగ్గర behind అంటే below. So below it lies, trachea lies and divides into right and left bronchi. మీకు ఇక్కడ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి. The place where trachea divides into bronchi is called as the carina. So the point at which it divides is called as carina. So right and left bronchi. So మళ్ళీ మనకి bronchi లో primary bronchi, secondary bronchi కూడా ఉంటుంది. So what are the rings called as tracheal cartilages? సో మనకి ఇక్కడ ఒక రింగ్ లైక్ కార్టిలేజ్ అనే స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, వాటిని మనం ట్రకియల్ కార్టిలేజెస్ అని అంటాం. And behind it we have location of carina. So carina, it's a point where trachea divides into right and left bronchi. So what is the average length of trachea? 10 to 12 centimeter and diameter 2 to 2.5 centimeter in adults. So maniki adults lo ee diameter untundi, average diameter. This is the average length, 10 to 12 centimeter. So where trachea is located? In which vertebra? C6 vertebral level. C6, around C6, and it extends till Thoracic vertebra. thoracic vertebra, T5. So it extends from C6 to T5. So complete ga trachea, it is involving 5, 6. So 6 vertebral segments. And it lies in between, where it lies? Where it lies, trachea lies in between? In front of the esophagus. Yeah, in Behind front the of sternum. the esophagus. So esophagus ki mundu untundi and also below the sternum. So sternum, it's a bone which is present near the diaphragm. And what is carina? Right and left bronchi. Internal ridge. The bronchi, ma'am. Internal Left ridge. and So right. internal ridge, it's a point. So carina it's a point where trachea gets divided into divides into right and left bronchi. సో ఇక్కడ వరకు ట్రకియా మీరు పిక్చర్ లో చూసుకున్నారైతే కరీనా వరకు ట్రకియానే ఉంది. ఎక్కడైతే కరీనా స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ నుంచి మనకి డివైడ్ అయిపోయింది, రైట్ లంగ్ లెఫ్ట్ లంగ్ డివైడ్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో రైట్ బ్రాంకై లెఫ్ట్ బ్రాంకై అండ్ అగైన్ దిస్ బ్రాంకై ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్రైమరీ బ్రాంకై అండ్ సెకండరీ బ్రాంకై.
సో నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ట్రకియల్ వాల్. సో ఏదైతే మీకు ఇక్కడ ట్రకియా కనిపిస్తుందో ట్రకియల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 4 మెయిన్ లేయర్స్. సో వాట్ ఆర్ ది 4 మెయిన్ లేయర్స్? మీరు ఎప్పుడైతే ట్రకియాని మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది 4 లేయర్స్: మ్యూకోసా, సబ్మ్యూకోసా, కార్టిలేజినస్ లేయర్ అండ్ అడ్వెంటిషియా లేయర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యూకోసా లేయర్? ఇట్స్ అ ఇండోమోస్ట్ లేయర్. సో మనకి this mucosa, it is lined with pseudostratified ciliated columnar epithelium, which is the respiratory epithelium. So default pseudostratified ciliated columnar epithelium is called as respiratory epithelium. So mucosa, it is lined with this respiratory epithelium. So next to mucosa, we have submucosa, the second layer, which lies in between mucosa and it contains connective tissue, seromucous glands, and blood vessels and also nerves. So seromucous glands enti produces the mucus and also it contains blood vessels and nerves. So coming to third layer, cartilaginous layer. సో కార్టిలేజినస్ లేయర్ ఏంటి? మనకి ఇక్కడ కార్టిలేజస్ రింగ్స్ ఉంటాయి. ఏవైతే మనకి పిక్చర్ లో మీరు చూసారో ఈ మధ్యలో ఉన్న ట్రకియల్ కార్టిలేజెస్ అన్ని, దోస్ ఆర్ ది రింగ్స్. సో దోస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 16 to 20 cartilaginous shaped hyaline cartilage rings. So this cartilaginous layer, it is made up of hyaline cartilages. And next layer is adventitia. So adventitia, it's the outermost layer. It covers and anchors the trachea to surrounding structures in the neck and mediastinum. సో మనకి ఇలా చూసుకుంటే మ్యూకోసా 1, సబ్మ్యూకోసా 2, కార్టిలేజినస్ రింగ్ 3, అడ్వెంటిషియా 4 అని ఉంది డయాగ్రామ్ లో. కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే అడ్వెంటిషియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అడ్వెంటిషియా ఫస్ట్ లేయర్, ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. అండ్ నెక్స్ట్ టు అడ్వెంటిషియా వీ హ్యావ్ ది కార్టిలేజస్ లేయర్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సబ్మ్యూకోసా అండ్ మ్యూకోసా. సో సబ్మ్యూకోసా అండ్ మ్యూకోసా, దే ఆర్ ది ఇన్నర్ లేయర్స్. So which is lined up with the respiratory epithelium, which contains the tissues, connective tissues, seromucous glands, blood vessels and nerves. And cartilaginous layer, it is made up of 16 to 20 cartilaginous shaped hyaline cartilage rings. And adventitia, which is its outermost layer, it plays a main role in protecting the trachea from the surrounding tissues. Tell me, what tracheal wall is composed of how many layers? 4 layers. 4 layers. What are those? Mucosa, submucosa, cartilage ring, adventitia. Adventitia, right. So which is out of 4, which is the innermost layer? Mucosa. Yeah, so mucosa is lined up with which epithelium? Stratified ciliated columnar epithelium. Yes, pseudostratified ciliated columnar epithelium or respiratory epithelium. So what does this submucosa secrete? It contains of which layers? Submucosa. Submucosa contains చెప్పండి Connective tissue. ఏమేమి ఉంటాయి సబ్మ్యూకోసాలో? యా, కనెక్టివిటీ, Seromucous glands. యా Gland, blood vessels and Blood vessels and nerves. yes. So what are the seromucous glands? They produce mucus, so which help in moistening the air. So cartilaginous layer, what does it contain? 16 to 20 C-shaped hyaline cartilage rings. Cartilage rings, yeah. సో ఏవైతే మనకి ట్రకియల్ రింగ్స్ ఉన్నాయో, ట్రకియల్ కార్టిలేజ్ అని అంటున్నామో, అవన్నీ మనకి కార్టిలేజెస్ లేయర్ లో ఉంటాయి. అండ్ అడ్వెంటిషియా, విచ్ లేయర్ ఇట్ ఈస్? outermost layer. Okay, so what is the function of adventitia? What does it do?
వాట్ డస్ డూ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అడ్వెంటిషియా? అసలు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ గా ఉండి ఏం వర్క్ చేస్తుంది? It protects the ఏం చెప్పా? It protects the trachea. It is the outer connective tissue covering that anchors the trachea to surrounding structures in the neck and mediastinum. సో మనకి నెక్ అండ్ మీడియాస్టినం లో వేరే టిష్యూస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి నుంచి ట్రకియాని ప్రొటెక్ట్ చేసేది, యాంకర్ చేసేది ఎవరు? అడ్వెంటిషియా. దట్స్ ద రూల్ ఆఫ్ అడ్వెంటిషియా. And coming to histology, the microscopic structure, you can see epithelium, lamina propria, glands, cartilage, muscle. సో ఇవన్నీ మనకి మైక్రోస్కోప్ లో ట్రకియాని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కనిపించే స్ట్రక్చర్స్. ఎపిథీలియం. సో ఎపిథీలియం అంటే ఏముంది మనకి? సూడోస్ట్రాటిఫైడ్ ciliated columnar epithelium, which is also called as respiratory epithelium. And lamina propria, so it's a connective tissue layer beneath the epithelium. So మనకి epithelium beneath అంటే below, so below epithelium we have this lamina propria layers. And then glands. So what glands are present in submucosa? Seromucous glands, which produces mucus. అండ్ కార్టిలేజెస్ ఏమున్నాయి? హయాలిన్ కార్టిలేజ్ రింగ్స్. సో ట్రకియాకి మనకి ఏవైతే 16 to 20 సి షేప్డ్ రింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని హయాలిన్ కార్టిలేజ్ రింగ్స్ అంటాం. దోస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ హయాలిన్ కార్టిలేజ్. అండ్ మజిల్ వీ హ్యావ్ స్మూత్ మజిల్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as trachealis muscle. The muzzle of trachea is a smooth muscle, also known as trachealis. So what structures can you see when you observe the trachea in the microscope? Epithelium, Yes, lamina epithelium. propria, Yes, lamina propria. Yes, glands, yes. Glands, cartilage, and cartilage, muscle. And muscle. Okay. So trachea is made up of which muscle? smooth muscle, Smooth muscle is also called as tracheal muscle, trachealis. Trachealis muscle. Right. muscle, So what are lamina propria? connective beneath Tissue layer epithelium. beneath the epithelium. Yes, connective tissue layer beneath the epithelium. మనకి ఎపిథీలియం బిలో మనకి ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ ఉంటుంది, వాటిని మనం లామినా ప్రొప్రియా అని పిలుస్తాం. Okay, so these are the layers of trachea. So next, what are the functions of trachea? Trachea performs several vital respiratory and protective functions. మీకు చెప్పాను, రెస్పిరేటరీ కాదు, ఎయిర్ కండక్షనే కాకుండా ట్రకియా ఇంకో రోల్ ఏంటి? ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్స్ ది ట్రకియా ఫ్రమ్ surrounding structures in the neck and mediastinum. So what is the first function? Air conduction. So trachea, it conducts the air which passes to lungs and from the lungs. So next in the filtration and cleaning of the air. First filtering. Next in the filtering, warming and moistening the air. And next humidification and warming of the air. So మన మ్యూకస్ ఉంటుంది కాబట్టి it secretes it submucosa of the tracheal wall, it generates mucus. So this Break trachea అవుతుంది. మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. Yes. వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు?
air conduction, filtration and cleaning of air, humidification and warming of air, cough reflex, support during swallowing and connection to the lower airways. సో కాఫ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే మనము జనరల్ గా కాఫ్ వచ్చినప్పుడు తగ్గినప్పుడు మనకి రియాక్ట్ అయ్యేది ట్రకియా. సో ట్రకియా నుంచి కాఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ డ్యూరింగ్ స్వాలోయింగ్. సో మనం ఫుడ్ స్వాలో చేసేటప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో కనెక్షన్ టు లోయర్ ఎయిర్వేస్. సో లోయర్ ఎయిర్వేస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ట్రకియా ఇట్ కనెక్ట్స్ టు బ్రాంకస్, బ్రాంక్యూల్స్ అండ్ ఆల్వియోలస్. ఇవన్నీ లోయర్ ఎయిర్వేస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రకియా. So what are the functions of trachea? First aim functions major ga chestunnadi respiratory and protective function. So in respiratory and protective functions, these 6 are the main functions. What are those? Air conduction, inka cheppandi. Filtration of the air, cleaning of the air. Filtration and cleaning of air. Yeah, next. Humidification, warming of the air. So humidification is nothing but moistening the air. Yeah. Support And next, cough connection reflex. to lower air. Yeah, cough reflex, support during swallowing. Cough reflex, support during swallowing and correction to lower airways. So these are the functions of trachea. Voice break out in the mind. Break aitundama. Hello? Hello? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇప్పుడు క్లియర్ గా So everyone are there? అందరూ ఉన్నారా? ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉన్నారా? అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. Yes, ma'am. ఓకే మా. సో కనెక్షన్ సరిగ్గా లేదు ఈరోజు, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సో అందుకే మీకు ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ అటెండెన్స్ తీసుకుందాం, ఓకేనా? ఓకే. సో అందరూ అటెండెన్స్ చెప్పండి. వాసవి కాలేజ్ వాళ్ళు, డి చైతన్య ప్రియ, Yes, madam. అల్లాడి సిరి, Yes, madam. జి కీర్తి కళ్యాణి, Yes, madam. ఓకే. బి హాసిని, Yes, ma'am. యు హారిక, యు హారిక ప్రెసెంట్. ఓకే. దుర్గా, yes హేమలత, Yes, ma'am. Present. మొహమ్మద్ సమీరా, మొహమ్మద్ సమీరా, మొహమ్మద్ సమీరా, మొహమ్మద్ అమీనా, present ma'am. ఓకే మా. సో ఇద్దరు ప్రెసెంట్ కదా? కే రేణుక,
Yes, ma'am. Present, ma'am. K. Renuka presenter. Present, madam. Okay. K. Hema Priyanka. Present, madam. Okay. Seely Anita. Present, madam. Okay, ma Vesa. Seely Anita.